Okay, only Mr. Sandy and myself gonna be the open microphone. Okay, Mr. Sandy? Okay, I'm opening. Okay, good. And it's a pleasure, Mike, to have you here with us. And not only mine, but all our members here in Brazil, all good leaders. What you see here is very good people do the work and make things happen with your company. So as an honor having you here in the meeting with us, and thank you very much to be here. Vamos lá, agora que é o Lopes Uina aqui, eu quero fazer uma pergunta para o Sandy. Quero me apresentar para ele, que eu sou o Lopes Uina aqui de Caldas Novas. Quero saber quando que realmente já tem uma afinidade, uma data para nós começarmos, né, a realmente, de fato, começar os trabalhos fortes aqui no Brasil. Mr. Sandy, one of the leaders, his name is Lopes. He's from Minas Gerais state here in Brazil. He asked you for the next, think the next 2 or 3 months, we're gonna start, the company will start all over the world, and we expect in Brazil, how soon we gonna start work frequently here in Brazil. And when you come to Brazil to have a meeting with us? When can I come to Brazil? I don't know, but in my itinerary, if I visit the major countries where the leaders have built huge teams, definitely Brazil is on top of the list. Nigeria, Brazil. 2 countries are on top of my list, but all different continent, okay? Particularly Indonesia is also on top of the list. So in Brazil, I know so many good leaders. Maybe all of them are under Djalma Albinos, the #1 man. I know since last year, November last year. So he worked so hard and built up a great team in Brazil and South America, and also went to global. So Brazil is so important. I reported the position of Brazil to the head office. So head office, the top management, is also interested in South America, Brazil. So when maybe November or October, okay? So I will fix my itinerary and let you know, okay? My family, my 2 kids are living in Montreal, Canada, okay? I want to see them in between my visit. So I will fix as early as possible and let you know. Maybe October or November. The month you're gonna come to start travel all over the world, and also especially in Brazil, gonna expect to be here in October or November. The other question he's having, when will the company start and we can get to work serious and make a lot of money? This was the other question. When the company can be open, we can start working true to the company. When? That's what he asked. Okay. We are going to make money
Okay, that's why we have built our great team. So there are many ways we can make money here. Okay. So He asked when you're gonna start. yeah. When? First of all, the shopping mall and 3net, LCFHC. Shopping mall will start in July this month, and 3net LCFHC already started. I'm making money there at the moment, really. So your question is related to LCFHC, the free entry website. Okay. Yeah. There are lots of guaranteed money points in there. Okay. So also there are some promotion plans and compensation plans in there. So I said in our group chat room, I don't know when the cash out will be made from LCFHC, free entry site. The company will announce. But I said in our group chat room, maybe September or October. Because earlier, it's going to be combined with the system of IoT shopping malls, and the payment processors will be equipped and the systems will be linked. So I just suggested to you September or October. Okay. To give peace of mind. Okay. Let me explain now to the Portuguese. Yeah. O que ele começou falando já aí uns 5 ou 10 minutos atrás, com relação ele vai viajar o mundo todo, e está no topo da lista dele a África primeiro, e possivelmente o Brasil está em segundo plano, para depois da África ele vir para o Brasil para reunir conosco e fazer reuniões em todo o Brasil. E a partir de julho, final desse mês, né, julho, o site está abrindo o Shop Center no site, e vai começar com um plano de compensação bem agressivo para nós ganharmos dinheiro através do plano de compensação e através do shopping mall que vai ter no site, com milhões de produtos. E outra coisa que ele falou, ele que falou dos cadastros que foram feitos grátis, com aquele dinheiro que está lá no back office. Ele falou que está esperando que isso comece a acontecer no mês de setembro, outubro. Nós já vamos ver dinheiro no nosso back office. Janeiro, outubro, não, de setembro, outubro. E no máximo novembro. E que ele tem 2 filhas no Canadá e ele está ansioso para viajar e encontrar conosco. Alguém mais entendeu outras coisas aí? Se alguém quiser falar qualquer coisa. Não, ô César, sugiro o seguinte, pede para ele, quando ele estiver falando, deixa ele falar umas 2, 3 frases e você já traduz simultâneo, porque estou querendo colocar essa gravação aqui, colocar no YouTube, né? Entendeu? Então ele fala e espera um pouquinho ali, você já traduz simultâneo, se é possível, se ele pode fazer isso pra gente aí. E vocês aí, façam pergunta na questão da seriedade da empresa, algum documento, alguma coisa assim. Eu já não posso mais fazer essa pergunta. Mr. Sandy, Djalma asked, when you talk to us, you say 2 or 3 phrases, and we start the translation in Portuguese, if it's possible. It's no problem for you. Torres, você quer falar mais alguma coisa aí do que ele falou? Você que fala inglês também?
Não, César. Deu para entender, mais ou menos, ele puxou, voltou para a viagem, a necessidade de ver as filhas, né? Botou a gente, não no segundo plano, ele botou a gente depois, né? Ele vai na África, vai com a gente, mas tá legal, tá legal. Eu estou escutando mais, César, porque eu entrei esses dias, né? Eu estou começando agora, então estou precisando escutar o pessoal que está mais tempo, para daí eu aproveitar um pouco e também fazer minhas questões. A maior questão que eu tenho, depois que vocês quiserem questionar, é com relação àquela data de 15 de julho. A moeda vai começar a girar internacionalmente no 15 de julho ou não? Não é a moeda que vai começar a girar em 15 de julho. O que vai começar a girar, a partir do dia 15 de julho até no final de julho, vai ser o shopping mall. Foi isso que ele falou, com um sistema de pagamento bem agressivo para nós que já somos membros. Isso eu entendi. Agora, a moeda girando, o que faz essa moeda? Não vai ter lançamento em 15 de julho, não. Isso aí já foi passado 2 semanas atrás. Não. Tá. Tá ok, beleza. Dinamar, opa. Vamos lá. A minha pergunta é sobre a LCFHC, sobre o pacote de mineração, a previsão da descida de cadeia. Mr. Sandy, Eli, one of the leaders, he asked you about the coin. When we have available the coin, when the company start mining the coin. Do you have any idea? Yeah, the mining of Fenghuang coin already started about a month ago. I posted the ROI bonus in our general group chat room. Just started about a month ago. Okay, let me tell him. Ele falou que já começou a mineração, já tem um mês já, que já começou e já está em aberto para quem quiser fazer mineração já. Mr. Sandy, the other question ele have about the registration. All the registration in Brazil with all the people that sign up for free. When do you have idea when that gonna come together? All the compensation plan. There are so many ways in these systems, LCFHC and IoT shopping malls and LCFSW, the 3-net circulation plan. There are so many ways of making money. Okay, so the company will announce soon another compensation plan from IoT shopping malls. For example, not already officially announced, but I'm going to tell you. About the genealogy, when the genealogy going to start, and we're going to start see the on the back of the genealogy. This is what he asked for. Okay, I don't know the exact timing, but the CEO and Mr. Wu told me they are working on it to show the full genealogy in our back office of LCFHC systems. Do you have idea when? I don't know, but maybe July, end of July or August. Ok. Olha, boa notícia aí para nós. Nós vamos começar a ver a genealogia. Talvez, ele não garantiu, mas vai ser agora no final de julho. Olha, cortou. Estou aguardando o cadastro para a gente comprar os pacotes. Os pacotes para minerar já estão em aberto já. Um mês atrás. Ô César, os pacotes não estão abertos para nenhum país fora da Coreia e da China. É isso que ele está falando. Ah, tá. Eu ia questionar isso agora, porque o Djalma me disse que não estava aberto. Eu vi inclusive os sites. Está aberto para a África e para a Coreia. É isso mesmo. É isso que eu queria entender.
para saber quando que no Brasil a gente já vai poder investir, a partir de que data. Deixa eu perguntar para ele. Mr. Sandy, the lead question is, when the coin gonna open to Brazil? Because he have a good people with a lot of money to invest and the coin to start mining in Brazil. The current structure of mining is done by the company, not by individual members, not outsourced, okay? So we just purchased some minor packages among 5 different types of minor packages we can choose, and then upgrade. We can do upgrade, but I don't know what the company has any other plan to outsource the mining facilities or build their own facilities in some other countries. At the moment, I was told the major mining facilities are located in Malaysia. Okay? Okay, and for Brazil to start mining, to people invest the money, you don't know when, right? No, I don't know. Ok. Então tá, ele, é isso mesmo, confirmei com ele. E tá aberto lá só para a Ásia, por enquanto, e ele não sabe quando vai abrir para o Brasil ainda, para começar a mineração. Pergunta aí, pessoal, sobre a questão de documentação da empresa, da seriedade, esse negócio aí que vocês querem ver. Já que o Djalma está questionando a questão aí, pergunta para ele sobre a veracidade de documentação que ele possa estar repassando para a gente ter assim, porque a gente ainda está querendo abrir um escritório físico da nossa cidade aqui, no nosso estado, para a gente ter uma autonomia maior sobre o nome da empresa, passar alguma veracidade disso aí, para a gente estar passando para os nossos downlines, que a gente já tem aqui em média quase 2.000 pessoas. E a gente não consegue agregar mais, assim, porque tem muita pergunta no ar, né? Mr. Sandy, the lead question is, he wanna open his own office in the state of Goiás, and he questioned about the veracidade, the verified documentation verified to the company. You can send anything to us, to make sure he gonna open his office, and he be legal open this kind of office in his state, because he have around 2,000 people want to enjoy, and but those people want to see the trust and the veracity of the company with documentation. If you have anything, you can send to us and he can have. Okay, there's so many questions about that. Local offices, or country manager's office in each country. I'm going to tell you, South Korea first. The company has a clear plan. And then the next countries, maybe in Brazil, maybe some countries, Africa and Indonesia, on a step-by-step basis. So in each country, there is a capital city, okay? So the country manager, I guess, will be selected, and then in the capital city, and then their network may go to the other areas of each country. Yes, step by step. South Korea first. It's on the way. Okay, please tell them. For you, what he asked is he wanna open his own office to start register some people in his state by himself, not through the company, but himself.
but he asked for some proof of the existence of the company, and with some documentation, he can prove the company is legal and the company exists, and it's gonna go through. This is what he asked for. He wanna do his own work in his state. I think it's a very complicated issue because you are asking, you are going to set up a local office in the name of the company, okay? But still the company has no such plan already officially announced. So no one in the world cannot set up any office in the name of the company outside of China at the moment. Ok, I'm going to explain to him. Ele disse que no momento agora o escritório está aberto só na China. Só a China lá que está autorizada a ter esse tipo de escritório que você quer abrir com os documentos e fazendo reuniões em nome da companhia. Ninguém ainda no mundo está autorizado pela companhia para fazer isso. Então, nesse caso aí, nós não podemos fazer isso agora. Tem que esperar a hora certa. Não entendi. O que eu queria saber era em questão de alguma documentação que a gente poderia ter, para a gente ter... Tá mostrando para o pessoal a veracidade da empresa. Porque assim, a gente vai abrir aqui uma portinha física nossa, entendeu? Mas assim, a gente não vai caracterizar com o nome LCF ainda não. Até mesmo por conta disso aí que o Albino já tinha dito, a gente não tem essa autonomia ainda. Mas a gente quer, assim, é um modo de recrutamento, a gente poder estar fazendo a reuniãozinha para... Entendi. Eu vou explicar melhor para ele com mais detalhe, então. Ô César, eu queria que você procurasse o Sandy da seguinte forma: ele disse que vai lançar a moeda vai continuar, vai começar a 52 centavos de dólar. Se não tem, qual que é o risco dessa moeda cair abaixo disso? Se tem uma margem de segurança para isso? I can hear you. Okay. One of our friends asked you, we're going to start, the coin going to start with a value 52 cents. And yes, 50 cents. I'm not sure how much. I think it's 52 or 50 cents. He asked, the question is, what kind of warranty we have, and the price doesn't go down or the price gonna go up? What you thinking about? Okay, the price will be going up because if you look at these combined business models, of course, the actual trading has not yet been started. It will start soon. At the moment, the company is just pricing one coin at the price of 52 cents. Already 4% went up. Anderson, fecha o seu microfone. Okay. Okay, I understand. Platform. Okay. Operation. Ok, I understand you. Anderson, o que ele falou é que realmente não tem, a esse ponto não tem como a moeda descer. A intenção agora é só subir, porque o trabalho que já está feito e o que está sendo feito, a tendência agora é só subir o preço da moeda, que baixar de aí não vai baixar não. O mínimo que pode acontecer é ficar aqui por um tempo no 52, depois subir, só subir. Foi o que ele falou. Ô César. Oi, César. Fala, Jacques. Deixa eu te falar. Claro, eu participei de uma outra moeda além do Bitcoin que eu desisti, né? Mas não seria o caso da gente imaginar
que essa moeda ela vai aumentar de preço à medida do giro, à medida do consumo, à medida que começar mesmo na plataforma internacional? Não seria essa o... Com certeza. Seria... Com certeza. A esse ponto, a moeda vai subir porque o que está sendo feito atrás, o trabalho que está sendo feito atrás das cortinas, por exemplo, nós vamos começar com o blockchain 3.0, ninguém tem ainda. Só nós que vamos ser o primeiro. Então, a tecnologia que está por trás do 3.0 através do blockchain, é coisa extraordinária. E nós que vamos estar sendo o primeiro a estar sendo usado. Então, não vai ter como a moeda diminuir de valor. A tendência vai ser só subir. E nós vamos ser a única, né? Agora, só uma dúvida que você pode até perguntar para o Mr. Sanjay. A moeda já está girando na China há quanto tempo? If the coin the way started working in China, in Korea, if tá bom, graças a Deus. When you're gonna have the coin available to Brazil? He said the coin is available now in China, right? Korea or China, and when it's gonna be available in the other countries? What do you mean by when? What is available to Brazil? The coin. The coin? Yeah. One coin? Yeah, we talk about. Okay. The trading. Yeah, the trading platform will be open soon. So every people, every people in the world can purchase Feng coin in the trading platform, like the other coins. Okay. But also, the one other clear way to mine the Feng coin with the benefits of 3-net circulation plan is to purchase minor package through the system of LCFHC. When the minor package is going to be, the minor package is available right now, right? To mine to Brazil? Yeah, mining already started by the company. The mining facilities are in Malaysia. But it's available to everybody to buy a package to mine. Anyone can buy, right? Yeah, we are waiting for the payment processors to be equipped for the global community people. Okay. Not yet. Yeah, not yet. Okay. Equipped. We are waiting. Tá. That's okay. Ele falou que o processo não vai demorar, que vai vir soon, quer dizer, muito em breve, e que o sistema de minerar está liberado para a China, para a Coreia, e que está sendo processado para o mundo todo, o sistema, e em breve vai estar aberto para todos nós. Oh, César, o Matheus tem uma pergunta aí importante, segundo ele. Muito importante. Vamos liberar para o Matheus aí. Matheus? Fala, Matheus. Olá, gente, tudo bem? Justamente voltado para essa questão de mineração, tem uma dúvida que algumas pessoas vêm me perguntando a respeito do seguinte. É uma das coisas que mais ajuda na movimentação do mercado, por exemplo, do Bitcoin, é as pessoas poderem minerar por conta própria, né? Aqueles que querem investir na mineração, fazer em casa, num galpão, algo do tipo. E eu queria saber justamente isso, se com o LCF, provavelmente não agora, mas futuramente também vai ser possível as pessoas estarem investindo ali em placas de vídeo, em todo o equipamento, tudo para poder estar minerando o FHC na sua própria casa, enfim. Tá bom, mãe. Eu vou resumir a pergunta do Matheus. Pergunta para o Sandy se vai ser liberado algum algoritmo para ser minerada a moeda em casa ou por máquinas de mineração.
Ok, deixa eu perguntar a ele. Mr. Mine, Mr. Sen, the question is, if we can have our own machine at home to mine from home or from my state, or open office and have all machines mining the coin here in Brazil. Yeah, I was told the company plan is they are going to open the source code of Hong coin. Okay, maybe after that, I will ask the company if the company has such type of plan. Maybe the company is going to open the source code. They already announced they will open the source code of Hong coin, and I don't know the company's intention. So I will ask the company. Ok. Ok, thank you. Ele falou que agora ele não está sabendo, e não está sabendo da intenção da companhia, se isso vai acontecer e quando vai acontecer. Mas ele vai perguntar e vai dar uma resposta para nós depois. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer? Claro. Na verdade, eu entrei hoje aí, procurei até o contato do Djalma, porque eu vi uma propaganda, mas não tinha sido abordado. É porque eu venho de outro marketing, eu fui diamante na Essência por quase 3 anos, e a gente teve alguns problemas com ética, né, de comportamento de um modo geral. Não sei se a pergunta cabe para ele ou para vocês aí. Mas, no caso, como envolve documentação, nomes, aí como fica o processo de cadastramento de uma pessoa? O nome e o documento fornecido, ele invalida que ela seja cadastrada por outra? Porque nós tivemos uns problemas, na época, quando a gente foi fazer alguns cadastros, muitas pessoas estavam com o CPF invalidado. Então, isso impossibilitava. Alguém utilizava de má fé e cadastrava outras pessoas, porque eu não sei se pelo simples fato aí de cadastrar uma pessoa já gera aquele bônus de indicação aí, e isso aí pode ter uma corrida muito grande para pessoas de má fé que querem fazer milhares de cadastros aí dentro do mês e fazer um movimento invalidando aí, até mesmo sem algumas pessoas saberem, quando elas forem abordadas para cadastrarem, vão estar impossibilitadas. Realmente eu entendo a sua pergunta, Wagner. E o Djalma tem uma resposta para você. Responde aí, Djalma. Alô, Djalma. Oi, não, sobre cadastros duplicados, o que vai ser válido vão ser cadastros comprovados com envio de documento. Não vai ter como falsificar, viu, Wagner? Não vai ser possível você ter 2 cadastros, vai ser um cadastro único por pessoa no mundo. Esses cadastros vão ser verificados através do envio de documentos. Agora, se a pessoa tiver a má intenção de, por exemplo, já fez uma rede com você aí, e aí ela conheceu lá a empresa através de um amigo, ele tem preferência pelo outro cadastro. Se ele quiser comprovar aquele outro cadastro, provavelmente vai ser possível ele verificar só o outro, abandonar o teu, com o tempo vai ser deletado pela companhia. Sim, mas na verdade eu queria saber se invalidava, porque de fazer um cadastro, né, em função de preencher apenas aí o movimento para ganhar bônus, mas o bônus ele só vai ser liberado mediante comprovação de documento, não é isso? O bônus da indicação? César, é isso mesmo. Pode pergunta para o Sandy então, César, se, por exemplo, cadastros duplicados, a companhia vai se preocupar em ativar o primeiro por ordem cronológica ou a pessoa vai poder decidir qual cadastro ela quer ficar, qual patrocinador? Okay. Mr. Sen, the question is about the duplicate registration. If the one person signed with John, and after 2-3 months he signed up with Joe, and how the company lead with that to registration,
to different leaders? Okay, there are so many cases, I guess, in the system, so many duplicate accounts. Okay. Because since last year, data went everywhere. Okay. Through Google Form, Facebook Form, and Excel. People even don't know how many times they are registered. Okay. Because they send their data to many people. Okay. So people, as you know, can register any people if they have the personal information, registration data. So this way, I guess so many duplicate accounts, even people don't know. Okay. So, yeah, in my case, in our group case, I have found also so many cases. People are asking why cannot log in. Okay. Okay, why cannot register these people? These people are my downline. Okay. Because their NRIC, their national ID card number or whatever number are already used by some other people. Okay. To receive their information of Okay. your downline. Okay, so in that case, you cannot register the people already, their NRIC numbers already used. Okay, so I don't know the company how they are going to treat this problem, but clearly my understanding is activation or reactivation. You are going to choose, everyone should choose just one account, okay? Whether, how many accounts were registered for them, just choose one account with one clear sponsor. We have to choose, okay? I have two accounts, actually, frankly speaking, I have two accounts. I have sent my data to some other people. He registered me, but I rejected. I have two accounts, but I use only one account. Under this account, all the group has been structured. So please use just one account, and the other account will be deleted. If I don't use, or the company will ask us if we have two more accounts, the other account should be deleted. So the easiest way to delete the other account is not to activate or not to reactivate that account. Okay. Activation or reactivation is so important. The company will soon announce they are going to delete all the unactivated or inactivated accounts. Okay. Registration is important, and but activation is more important for everybody. Oh, ok. Ele falou que dentro do sistema da companhia, o que a companhia vai fazer? Quando ela estiver já fazendo, baixando a lista de inscrições já no site, ela vai ver as duplicações. Tudo que foi duplicado dentro do site vai valer aquele primeiro registro que foi feito com a primeira pessoa e vai ser deletado o outro. Aquele que tiver inativo, que não fez nada, vai ser deletado se ele tiver dois registros, fez o cadastro com a pessoa e fez o cadastro com o outro. E tem um cadastro que ele está trabalhando e já tem 10, 15, 20
2 ou 10 ou 20 pessoas já cadastradas, não importa quanto, mas que está vigente, está trabalhando com aquele cadastro, aquele que não tem nada vai ser deletado. E aquele que tem alguma coisa que a pessoa está trabalhando com ele, que vai ser válido, que no caso aí que ele falou, que vai ser o primeiro cadastro que você fez com aquela primeira pessoa. Foi essa a explicação que ele deu. Ah, sim. Na verdade, a intenção era saber se poderiam ser feitos 2, 3 cadastros com a mesma documentação, porque às vezes alguém faz, na má fé, o cadastro de alguém com dados que já tem de outros markets, tem muita gente que segura isso daí, e a partir daí não é liberado fazer outro. Mas se é liberado é tranquilo, porque eu já me deparei com a situação de não conseguir cadastrar uma pessoa, porque ela já estava cadastrada sem saber com os dados dela de outra pessoa. Se não trava, é tranquilo. Se vai valer o que a pessoa vai desenvolver, o que vai ativar, aí dá para fazer, beleza. Vai valer o que a pessoa está trabalhando e está ativo dentro daquele número de documento que ele passou e que está trabalhando com aquele número. César, é o Lopes aqui. Lopes, o César, o Lopes tem uma pergunta. Fala, Lopes. Qual que é a minha pergunta para o Sandy Wan? Porque como foi assim bem rápido, né? Que a gente conversando, ele está voltando. Eu queria que você perguntasse para ele, para nós conhecermos ele. Quem é o Sandy Wan, né? Por que ele realmente, de fato, comprou essa ideia e qual que é realmente a finalidade, né, desse super projeto aqui para o Brasil e para o mundo inteiro, além de que contar, dizem que a moeda ela vai bater o Bitcoin. E o que realmente está por trás, né? Se tem TI, se tem realmente existe as mineradoras já produzindo essa moeda ou não está tendo. Quem é realmente o Sun Wan para a gente conhecermos ele? Se ele já tem experiência no mercado, quem estão por trás dessa grande moeda? Vou perguntar agora. Mr. Sandy, Lopez have a question. He wanted to know about yourself. Who are you? Where you come from? If you work before with coins or crypto coins, and why you come and trust with this company, and for sure he hear about the crypto coin gonna be bigger in Bitcoin, and why you involved with, how you trust the company. Okay, let me introduce myself to you. I live in Seoul, South Korea. I was born in 1960 in a southern island of Korea, and I graduated from Seoul National University in 1983. I majored in law, and after the military services, I entered into the corporation named Yukon Limited, now the SK Innovation, the largest oil and petrochemical companies in Korea. Okay, I was the risk manager of that company, in charge of insurance and reinsurance, the global package program of the group of the companies of SK Group. And I was also an international finance manager of that company for a year during the IMF period, 1997 to 1998. After that period, I joined another U.S. company named Marsh Inc. The largest insurance and reinsurance brokerage company in the world, the head office based in New York. Okay, Marsh Inc. Korea branch. I worked for
that company for about 5 years. And after that, I was scouted to another US-based company named AIG. One of their subsidiary insurance company in Korea was set up, named ACE, American Fire and Marine Insurance Company. I was scouted by the headhunter as the country manager of that insurance company. I worked for that company about 1.5 years. Then I decided to be independent, to do my own business in financial and IT world, linked with insurance and reinsurance, all sorts of things. Maybe after 5 years later, I was joined again into SK group of companies and do the job of strategic planning and the business development, new business development, all sorts of things. So I'm a law guy and financial and oriented guy, looking at my career. Okay, so the next question you ask, why I trust this company? Yes. LCFHC. Just a minute. Let me explain to you the first step you explained to us. You go to the next step. Okay. Olha, o que esse homem falou aí agora é a reputação que ele tem em várias companhias, inclusive as companhias dos Estados Unidos, companhias internacionais, na área de finanças, na área de petróleo. Imprescindente o que ele falou com respeito a ele, né? O degree que ele tem. Ô César, nessas áreas. Só um minutinho. Agora, ele tem um belo de um currículo, moço. O currículo do moço é muito bom. Eu entendi muita coisa. Cara, ele tem uma experiência internacional muito boa. Poxa, muito boa mesmo. Tremenda. E agora, achei incrível. E agora o que ele vai fazer? Ele vai explicar o porquê que ele está com a LCF. Por que ele acredita no mesmo projeto que a gente? Bacana, vou escutar. Me ajuda aí. César? César? Sim. César? Sim. Depois, quando você for procurar ele, já pega um gancho e procura ele, porque assim, ó, quando eu entrei, o que propagava era o seguinte, que o governo chinês tem um plano de tirar milhões de chineses abaixo da zona da pobreza e colocar na classe média com esse projeto, correto? Então, eu assim, acho que com isso, eu coloquei muita gente. Eu acho que vai ser a próxima. Eu acho que vai ser a próxima explicação dele, né? O porquê que ele acredita na companhia. Eu acho que ele vai falar a respeito disso. Vamos ver, né? O que ele vai falar. Termina, claro. Isso, estou falando assim. E aí o que acontece? Eu coloquei muita gente leigo no negócio. Eu queria ouvir da boca dele o seguinte: quem não conseguiu uma estrela, por exemplo, que são 20 pessoas diretas e 200 até o 4º nível, essas pessoas vão ter direito de saque somente em compras ou não? Vai ter direito, por exemplo, dos 30% ou uma porcentagem que a empresa passar para ele, para todo mundo, e em que data mais ou menos, talvez 2, 3 anos, que é o que eu propago para a galera, entendeu? Entendi, sim. Eu vou esperar ele responder a segunda parte da primeira pergunta e depois eu faço essa pergunta para ele. Beleza? Mr. Sandy, yeah, you go ahead, Mr. Sandy. You can finish why you trust in the company. Yeah, I have invested my assets, cash assets, into some places because I'm retired, but my 2 kids live in Montreal. They are not yet married,
Okay, so I need to make money and keep my assets. So I need to choose where my assets to go. I have a nice apartment, but I need to keep my assets and need some investment portfolio. I know the stock market because I'm a financial guy, but I don't trade any stocks. So since last year, I have researched some other different business models. So I found the digital currencies will be the next area I'm going to focus on my investment. So I have to choose where to invest. So I found, I have heard from my friend in Korea, a free entry opportunities to Fengwan Coin, I was told. So I investigated. My philosophy is quite simple. Why I trust this online site. Simple questions I delivered to my friends in Korea. Have you met the CEO? Have you visited China? To investigate it, to investigate this opportunity, whether it is true or not. And also questions, who are the shareholders of this company? Very early stage baby company. So some people living in Seoul, South Korea, told me they have visited and met the people living in China. So in that way, yeah, I just listened to them, and yeah, so I found there were two companies talking about this LCF project last year. Liu Bao and Kim Hoi, they started talking about this LCF project first since October last year to Korean people first, but they are now talking about they will be starting the LCF related, so CU coin maybe, you know, but they have not yet any system. They have just asked us sending Excels. They have promised we will get username and password, but not yet realized. So maybe they are liars, okay? So many people already get tired and exhausted, okay? So since last year, I collected Excel files from our members in our A1 group in Shenzhen-based company, but I'm still waiting the Beijing companies' responses, but no response. But in the meantime, Shenzhen-based Huiyanting company started the operation in February this year. They actually built up their own system. So by that time, Korean top-line leaders started not to believe Kim Hoi, Liu Bao, Beijing company. Rather than believing in them, all people in Korea moved to Huiyanting companies, LCFHC, because they started
the operation and system first in February this year. So anyway, in this way, Korean people have investigated this is true or not, and visited the company and met the people. As I told you, there are so many people living in Seoul, in Chinatown, Korean Chinese people. Some of them are shareholders of the company, and they visited the company and met with the people living in China. E agora o que ele fez? Ele investigou a fundo a LCF e como ele é da Coreia e a companhia está base na China, aí ele foi lá na China para encontrar com os CEOs, né, os donos da companhia, conversar com eles para ver a veracidade da coisa. Ele conheceu todo mundo, conheceu o escritório, ele juntou com outros coreanos e depois já foi lá várias vezes já no escritório, já conheceu os donos e com a investigação que ele fez e com as pessoas que ele confia, ele chegou à conclusão, juntamente com os outros líderes lá da Coreia e da China, envolvido com a companhia, ele realmente achou que é uma ótima opção e que realmente é uma veracidade a companhia e que ele é uma pessoa aposentada e ele tem dinheiro investido em outras coisas, em outros negócios de investimento pessoal dele e que ele achou conveniente a LCF e trabalhar com ela, pegar duro e trabalhar somente com esta companhia, porque o que ele encontrou, os líderes e as pessoas que ele encontrou de confiança da China e da Coreia, juntamente com essa companhia, foi coisa que ele não esperava, que ele não acreditava que tinha esse tipo de pessoas envolvidas com esta companhia. Foi por isso que ele, até aí, né? Foi por isso que ele deu o ponto positivo dele. César. Sim. Ele avisou que ele está trocando a bateria, já volta aí. Ah, tá. Ele deve estar por telefone, né? Ele está trocando a bateria. Sim. Eu tinha feito a pergunta em relação a que o governo chinês diz que quer tirar muitas pessoas, muitos chineses e muita gente ao redor do mundo que está abaixo da pobreza, colocar na classe média com esse negócio sem fazer investimento. Então, assim, com isso eu coloquei muitas pessoas leigas no negócio que não desenvolveu rede. Se essas pessoas que não têm nenhum plano de carreira na empresa, se ela vai poder sacar, se saquem dinheiro, se vai ter um tempo, ou se esse saque vai ser somente em compras, como é que vai ser? Primeira questão, um fato, já uma preocupação, que até você chegou a saber, que eu referente à questão daquele problema que gera cadastros órfãos, como você, entre aspas, né, de dar aquele problema de você fazer o cadastro, e aí o sistema acaba provavelmente identificando algum caractere a mais, e aí aquele cadastro acaba não indo o devido patrocinador. Fica como se fosse um cadastro órfão que não pertence a nenhum patrocinador. E realmente a minha preocupação é se realmente a empresa vai conseguir fazer alguma coisa para recuperar isso aí ou não, se vai ter alguma forma de a gente conseguir puxar aqueles cadastros daquela rede abaixo que está ali e internegar o patrocinador correto. Porque veja só, por exemplo, eu tive esse problema, né, e eu perdi 90% da minha rede com isso. E todas as minhas linhas mais fortes que eu tinha, de onde tinha centenas, milhares de pessoas cadastradas abaixo, foram justamente alguns cadastros que ficaram desligados da minha rede por conta desse problema. Então, a minha primeira pergunta seria se
a empresa vai conseguir fazer algum procedimento, algo que vai conseguir interligar de volta a minha rede. Não só para mim, mas para qualquer outro pessoa que tem esse problema. Ok. César, deu para ouvir aí, estava bem baixinho, entendeu a pergunta do Matheus? Eu acho que ele respondeu já essa pergunta. O que ele falou? Ele perguntou sobre os cadastros órfãos que ficaram sem patrocinador no sistema. O que se dá para puxar, o que dá para fazer? Ah, tá. Entendi. Vou perguntar a ele. O Anderson, aí, qual seria a pergunta, Anderson? Tá me ouvindo, César? Tá, o Anderson já falou a pergunta dele. Sim, estou ouvindo, Anderson. Já entendi sua pergunta. O Matheus tem outra pergunta. Se ninguém perguntar, eu tenho milhões aqui. Então vamos lá, tá dando para ouvir direitinho? Tá dando para ouvir. Uma questão, uma dúvida que eu adquiri por meio de algumas postagens que eu vi de comentários em vídeos do YouTube, né? Seria o seguinte: então, a gente sabe que a empresa vai pedir para a gente enviar a fotocópia do RG. Então a gente vai tirar a foto do RG e, sei lá, de alguma forma escanear ou algum tipo, ou então só enviar lá por meio da ferramenta que eles vão disponibilizar. Será que a seguinte questão: se alguns malandros que tem por aí, né, resolver editar a foto do RG, né, trocar os dados lá, botar alguma coisa por cima, fazer uma boa edição, um belo Photoshop lá que não fique muito perceptível. Será que vai ter alguma forma de a empresa conseguir detectar isso? Ela vai se proteger de alguma forma contra essas questões de cadastros fraudulentos, né, fictícios dessa forma? Tá, eu vou perguntar a ele também. E já puxando para esse gancho, outra questão que as pessoas estão preocupadas, referente ao que já foi repassado no grupo que já anteriormente, quanto à questão dos cadastros que foram feitos no começo, quando algumas pessoas não sabiam, com RGs fictícios, ou quando cadastravam com CPF, por exemplo, né? A gente sabe que está bloqueado lá para alteração, e a gente não tem certeza se a empresa realmente lá na frente vai permitir a gente conseguir alterar, colocar o RG correto ou não, ou tirar do CPF, colocar o RG direitinho, enfim. Será que eles vão liberar isso ou não? Se ele tem alguma resposta a respeito disso com mais firmeza? Yes. You was talking about the company and why you trust the company, and in the meantime, I'd like to answer, gonna be and the same question you started to finish talk about is one of the Brazilian guys. He say the intention of the company is open the business in China because the company want to help thousands and thousands Chinese people is in poor situation to go over that situation. He have some money and some better life to help the Chinese people. Based on that, he start register a lot of people here in Brazil. Based on that conversation, he started signing a lot of people in Brazil that don't have a good condition in Brazil, the poor people like in China. And he wanted to know if those people don't have register or make any registration with other people like me, myself. I have more than 20 members. If those people don't have a member sign up with him, if he gonna make money anyway, or have to have 20, and those 20 become 200 to start get paid. You can explain that, please? Okay, let me finish the second question first. Okay. Yeah.
so many online businesses. I have some experience as well. They are based on a referral link based business. Most of the MLM or network marketing business on the internet, maybe all of them have provided referral link. So in that way, they recruit people, okay? But this LCFHC business is not that business. They will not, they have not provided us with any referral link. That means they need true people in China, and then maybe global community people. So I do not invest any online business based on just referral link and asking money or investment, okay? So that's my first guideline. I never invest into any online company, whatever it is, MLM or network, just based on the referral link. Okay, I asked the company why you do not provide a referral link, because it is so easy to build up the teams, okay? It's a piece of cake to me. So, but the company said, no, they will not. They are building up a huge team of teachers, and they allowed me to become a IT manager, even it is now a very elementary level. So maybe this is the Chinese way, not Western ways, but I like that. And I also visited Sanya at the end of April this year and met with so many people, nice people from Australia and Beijing and so many places in China, different cities and places. And also Korean people went there and all got together and discussed and dined together. And yeah, this is real business. People are working for this company and people are supporting this baby company. So I trust their activities, their business models. I like their business models very much because the 3-net circulation plan is so quite unique. I have never seen such plan. Okay, also the IoT shopping mall plan relating to the Chinese government's long-term vision, mid-term and short-term vision according to their national development plan. Okay, so everything is correlated. People say, yeah, this baby company and yeah, how can we trust this company? Yeah, let them talk about that. But when we grow our babies, we see them, everything they are doing, and we take care of them. Okay, so at the moment, all the Korean leaders here in South Korea do know this baby company have shown us a very nice performance and development in a very short period of time. Without any support from the Chinese government, central government, and the local government in Guangdong city, Guangdong province government, and Guangzhou, and city in Shenzhen. Another telephone call interrupted me. Sorry.
Governments, Chinese governments are clearly related. You are going to see it in the IoT shopping malls, okay, in a very short period of time. So in this way, I trust this company. This business is legitimate and authentic. Okay, thank you very much. About, I'm going to explain to the guys what you say. O que ele falou, a reputação que ele tem, igual eu falei antes, que as viagens que ele já fez da Coreia para a China, encontrou gente lá dos Estados Unidos, da Europa, como é que chama? Da Austrália, já ia falar o país lá do canguru, da Austrália, encontrou gente do mundo todo, lá do escritório da China, pessoas de alto gabarito, e fizeram várias reuniões, e o governo da China está 100% com essa companhia, o governo federal, o governo local, o governo estadual, apoio em toda a China com relação a essa companhia. É por isso que ele falou que ele acredita nessa companhia e em breve nós vamos ter uma boa surpresa com relação a dinheiro entrar no nosso bolso em breve. Não vai demorar muito, não. Continua, por favor. Não, e o mais que ele falou foi isso, que a companhia é legítima, ele acredita 100%, e ele deixou de fazer todos os outros negócios que ele fazia para estar 100% com a LCF. Sobre a questão do Matheus, do Anderson, de que não conseguiu colocar nenhuma pessoa na companhia, se vai receber. Okay. The other question that you guys have is I made for you about the company take and help a lot of poor people in the different countries. I already asked you for that. And the other question is if nobody have a downline, just sign up, it's possible to make money with the company. Let's see, I don't have no downline and I sign up with it free, but I don't have downline. How the company proceed with those people? Is there any way you can make money with that? No. Oh, yes. Yeah. Okay, let me tell you first about the China Dream. For thousands of years, China has been living in poverty. Okay, so many wars, so many internal problems, ideology, communist, and internal wars and troubles. They have been living in poverty. So they were attacked and invaded by Western countries and Japanese. So many sad histories China has had, like Korea. Okay, so the China Dream has been talked about in China by the government and the people. Still in China, more than 700 million people are living in poverty. Very severe, harsh situation. China is also a very vast country. So China Dream, when we are talking about this, is the Chinese government's project. Okay, Chinese governments really want to make this huge number of people to get to the level of middle class standard of living. Okay, so they need some projects and ways
in a concrete manner in their national development plan. So Chinese government changed their law 2 years ago. They had banned all types of MLM by their local law and regulation. But suddenly, the chairman, Mr. Xi, changed the law. They now promote, Chinese government now promotes network business, but Right. very, okay. So digital currencies, as you see, even in the United Nations, all the Chinese digital currencies prevailing the whole market, even in the United Nations, Okay. even in China, mainland China. So this business was born in network marketing model, with combined with different models, business models, including 3-net circulation and IoT shopping malls. So very unique business model for Chinese people first, of course, because this is the China project. Okay. And we noticed this project quite luckily and started participation since last year. Okay. So we will see the results. Okay, here I see always the China comes first. Even I do not understand why they are doing this. Yeah, it looks like they don't like to take care of about other countries' people. Yeah. Okay. All Chinese comes first. But I asked so many questions to Mr. Wu and even He Yanting. I can talk to her directly, and yeah, they say they do not hurry. They just step by step go their own ways, and sometimes they don't tell even to the shareholders not everything. They tell us their plans and what's going on, but not everything. Okay. They just tell me and Korean people just to wait, and they are preparing, and they are doing well, and they have a plan, all sort of things. So yeah, still this is a baby company. Okay, just 8 months have passed, and we have seen very strong commitment from CEO and her activities and leadership and the fellowship among the people in China, even the shareholders. So that's why I trust China Dream maybe coming true through this company. Not all of Chinese Dream, but some of Chinese Dream will be realized this business model. Okay. So Nice. in many other countries, even in Korea, North Korea, not yet joined, but I know, you know, many people are still in poverty. Even they don't have any access to the internet services. Yes. More than 2 billion people don't have any internet access. Okay. Yes. So the company, one of the company's plan is to give us a cell phone. All the members will receive a cell phone from the company. This plan was already announced December last year. I don't know how to receive this cell phone by the company, but
I was told the company has this type of plan for the people who doesn't have any internet access. Okay. Okay. Of course, there will be some terms and conditions to receive a new cell phone, but we will see the company announcement. Okay. So please tell them. Translate, please. Ok. Rapaz, a notícia que... Ô César, fala para ele que não era para contar para todo mundo, meu. Eu estava sabendo já disso aí faz tempo. A proposta eu gostei de saber, viu, gente? Gostei de saber, viu? Ele contou, saber o que, né? Olha, ele falou que o propósito dessa companhia ser criada na China para ajudar. A China já vem com problema desde da guerra, há mais de 1000 anos atrás, porque a população da China é muito grande. Ele falou que tem mais de 700 milhões, olha só, o Brasil tem 200 milhões, 700 milhões em estado de pobreza, a pobreza mesmo, que não tem internet, que nem tem um telefone. Você imagina, velho, lá na China. E a mesma situação na Coreia. A Coreia são mais de 500 milhões que está em estado de pobreza e que a China primeiro vai dar a mão e vai ajudar os chineses, por isso que a companhia foi criada na China, que é para dar a mão, ajudar e tirar esses 700 milhões da pobreza e dar uma melhor condições de vida para ter pelo menos um telefone celular e ter internet. Essa é a intenção da companhia, que é para realmente fazer isso, começando da China e depois vai vir para os outros países e ajudar realmente aquelas pessoas que não têm condições nem de ter um telefone ou ter uma conexão de internet. E dou a outra notícia, João, do telefone? Todo mundo já sabe. Dá a notícia do telefone. Onde não, rapaz? Dá a notícia do telefone aí, fazer o quê? Não era para contar. Ele falou já vazou. Que não é para falar para todo mundo, não, só para nós aqui. Que vai ter, a companhia vai soltar um telefone celular da companhia para todos os membros. Vai ser um telefone de primeira linha, né? Imagina. Vai ser bom demais, né? Os líderes? Não. Vai ser para todo mundo. Vamos ver, né? César. Mas primeiro para a China, né? Até chegar em nós, quando é que vai chegar em nós? Só um minuto, César. Antes de você terminar a tradução, aí na próxima você pergunta a questão do Matheus sobre cadastros órfãos, sem patrocinador, como mover a rede. Tá. Mr. Sandy? Mas você já terminou a tradução, isso? Já, foi isso que ele falou. Ele falou muito para falar que primeiro é a China e que vai o telefone, que eu não ia falar, ele já falou. Realmente ele falou que vai fazer isso mesmo, né? Mas vai começar com a China, tirando o estado de pobreza de bilhões de pessoas e que vai chegar em nós também. Essa é a intenção realmente da companhia ter começado da China. Agora, vou perguntar a ele a respeito da pessoa que não tem nenhum cadastro. A questão não é que não tem nenhum cadastro. Essa aí você pergunta também. A questão do Matheus é a seguinte. Os cadastros que estão lá, voando lá, que ninguém sabe quem que é. Por exemplo, tem cadastro órfão. O cara tem uma rede grande e ele não tem patrocinador, não está ligado a nenhum patrocinador. Se a companhia se tem como mover a matriz. I asked you before, if I just register with the company, sign up with the company, and have a not online, what's gonna happen?
The other question is, what the company gonna do with those registrations? Have no sponsor, no have not online and no sponsor, and the company and those registrations there, but who sign up that person? But at the moment, there are two registration systems. First, into the free entry system, LCFHC. And the other one is totally different username-based system, is a partially paid membership system, LCFSW. Okay, you mean you sign up for what? LCFHC or LCFSW? LCFHC. LCFHC, free entry. Yes. Yeah, you just sign up and you get the free entry benefit. If you build your team, you get additional benefit. If I don't build nobody, I don't have a online, as only myself. Yeah, you will get the benefit. No question about that. Okay. So and it's your choice. Just sign up. Okay. And yeah, don't do anything. It's people's choice. And I still can make money if I don't do anything? Yeah, why not? As far as the company has promised, yeah, people will receive benefit. Ok, good. Ele falou que realmente as pessoas que se cadastrou e não fez nada e não tem nenhum online, vai ter os benefícios, né? Vai ter alguma coisa. Ele não falou o que nem quanto, né? Mas que vai ter os benefícios, vai. Não importa se você... Agora, se você tem um online, os benefícios seus vão ser bem maiores, né? The other question is about those people did the registration with no sponsor, and the people is there inside the company, but who signed him? Okay, hold on, please. Due to some interrupted phone call to me, the sounds function reduced, so I will be back in a minute. Ok? Ele falou que vai voltar em 1 minuto, que recebeu um telefonema lá importante, que tem que atender o telefone. Todos nós vamos ter esse benefício. Yeah, the following question, let's see, I did the registration by myself to the company, but I am on a company, but I don't have no sponsor, and I am often in the company. I don't know who signed me, or I don't have no sponsor inside. What the company gonna do with those registrations? Okay, technically speaking, anyone cannot be registered without a sponsor. So there should be a clear link in genealogy in between the sponsor and the downline. Okay, let me tell him. So, yeah. Ele falou que não tem como ter lá um cadastro órfão que não tem um sponsor que cadastrou com alguém. A companhia sabe quem foi, com quem cadastrou e aonde está. Que não vai ter jeito na genealogia ficar sem saber, que não existe isso na companhia. Eu fiz os cadastros, né, desses diretos, então todos os cadastros que eu faço, eu tiro o print, a tela, antes de confirmar tudo direitinho e tudo mais. E com isso eu consigo ter certeza de que no dia que foi feito o cadastro, foi feito realmente com o meu ID. Porém, a única possibilidade de a gente ver ter dado algo errado, como eu teria mencionado com o Djalma, seria o fato de o sistema ter captado algum caractere extra no local do ID, lá, tipo, como um espaço, né?
O cadastro dá erro o cadastro. Mas assim, os cadastros foram feitos, porque quando eu pego aquele ID que eu criei e boto para entrar, ele está lá funcionando normal, a pessoa usa, a pessoa cadastra outras pessoas abaixo, entendeu? A outra pergunta que eu tinha feito, de que se a empresa vai conseguir bolar alguma forma de se defender com o fato de cadastros fraudulentos ou fictícios, por exemplo, quando a gente for enviar as fotocópias do RG, se alguém pegar simplesmente ali um RG e botar no Photoshop ali, fazer uma alteração, colocar outros dados ou algo do tipo e fazer bem bonitinho lá para não ficar perceptível. Se tem alguma forma de a empresa conseguir detectar isso ou algo do tipo para evitar realmente cadastros fraudulentos, cadastros fictícios com RGs e fotocópia do RG editada, né? Alterada. About fake registration. Let's see if the company has a way how to detect their registration is fake and the person try to borrow the system and make with a fake ID and register again with the company. There are so many people already registered who used fake NRIC numbers. Okay. I was told currently the system does not allow any change in the NRIC numbers. Okay. But yeah, it was a very sudden measure by the company without any notice. But in my personal opinion, someday, we can change everything in our back office except the username. Okay, that was the original plan. I don't know why the company suddenly changed it. They blocked any changes in the NRIC numbers. But people can make mistakes when they write down their NRIC numbers, downlines NRIC numbers. So all this information, by the nature of human beings, we can make mistakes or mistypes, so can be rectified. So at the moment, some people are worrying about because they cannot change their fake IDs. But why they use the fake IDs? To get more than 2 or 3 accounts, to get more free benefits, it will not be allowed. Okay, the fundamental basic is we choose only one account, and on that account basis we build our team. Okay, I'm gonna tell him now what you say. Em primeiro lugar, ele perguntou qual a intenção dessa pessoa fazer um registro, né, com um ID falso ou de outra pessoa, ou um número falso e usar. Porque vai trazer prejuízo para ele mesmo. Porque o que vai acontecer? O sistema não tem como você mudar lá na hora de colocar o documento e colocar o nome e mudar. E quando colocar o nome lá e tentar mudar, e vai aparecer aquele outro nome com aquele mesmo documento, vai ver a duplicidade. E vai ser eliminado o sistema. Não vai ter como. Agora ele falou que pode até acontecer, porque alguém, quando colocar lá o ID, coloca um número errado, ou coloca uma letra errada, ou alguma coisa assim que pode acontecer. Mas quando a companhia estiver funcionando
100%, vai ser eliminado e vai ser detectado e não vai ter como fazer, não. Ou seja, a pergunta que eu ia fazer, ele acabou falando, era sobre o envolvimento do governo chinês com o projeto, né? Então ele acabou falando numa das falas dele sobre o governo chinês, tanto nacional como local, todos envolvidos com a empresa. Era a pergunta que eu ia fazer, era exatamente essa, para ele dar algum dado sobre o envolvimento do governo, até porque a gente sabe que até hoje o Bitcoin não tem um acerto com governos, então é importante essa parte do governo, era só isso mesmo, ok? Então tá, podemos dispensar ele então, né? Vamos Com certeza. Então tá, Mr. Sandy, we all appreciate your help, you'll be here with us. We thank you very much for your collaboration. Thank you very much, Mr. Sandy. My pleasure. Thank you, Mr. Sandy. Bye-bye. Have a good night. Have a good evening, a good day. It's a day there now. Yes. Lá é dia, aqui é noite. What time is it there, Mr. Sandy, now? What time is it? 10:49. Fala pro Sandy, nós estamos aqui no Brasil com uma expectativa muito grande de tudo que está acontecendo. Nós estamos muito motivados por todas essas informações que ele passou e que acredito muito que nós juntos iremos fazer, né, com que essa expansão aqui no Brasil, dependendo de todos nós, iremos conseguir realmente mudar vidas também de milhões e milhões de pessoas também que precisam dessa uma única oportunidade. Mr. Sandy, he say is a real appreciate you are here with us. We for sure we're gonna make things happen here, not only here in Brazil, but we are excited about the business. We're gonna make sure the company gonna go through here in Brazil, and we're gonna change a lot of life, thousands and thousands of life here in Brazil too. And not only Brazil, but Brazil, South America. We hope better life for everyone. Thank you very much, Mr. Seth. We are going to help the company and we are going to help each other, okay? Yes, definitely. Yeah. Nós ajudamos a companhia, é a mesma coisa de estar nos ajudando a nós mesmos. Foi isso que ele falou. Ok, thank you. Thank you, Mr. Sen. Have a good day. God bless you. Thank you. Djalma, você é o cara, Djalma. Parabéns, Djalma, por essa reunião aí. Parabéns. Dá um parabéns para você. Valeu, também. Djalma. Muito bom. Parabéns a todos aí. Foi maravilhosamente, muito produtiva, positiva para todos nós. E espero que todos nós possamos replicar isso, né? Provavelmente o Djalma vai reunir aí talvez mais uma outra oportunidade, né, Djalma? Novamente aí. E teremos mais informações aí. Com certeza teremos muito trabalho para fazer agora daqui para frente com essas informações. Rapaz, imagina, nós estamos falando do número 1 do mundo. Esse cara aí, esse coreano, é o número 1 do mundo. Ele está tirando o tempo dele para estar aqui conosco, reunindo conosco. Isso significa o quê? Rapaz, é um privilégio para você, para mim, para todos nós. E nós levamos essa mensagem, né, para os nossos online e falar aquilo que a companhia tem de ótimo, de bom não, ótimo, né? Não só para nós, mas igual o companheiro aí falou, nós vamos ajudar e muitas vidas, né, sair da pobreza e ajudar muita gente. Isso é muito importante. Djalma, Jackson, eu quero aproveitar a sala, né, para agradecer aí o seu convite, agradecer a galera aí, foi bacana mesmo. O coreano também tem um currículo impressionante, passou uma confiança tranquila, eu escutei tudo que ele disse, entendi tudo que ele disse, foi muito bacana. E mais uma vez, Djalma, obrigado mesmo pelo convite, cara. Foi legal mesmo você me convidar e eu fico muito grato.
E vamos para frente, vamos ver. A gente tem muito para fazer. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um abraço a todos aí. Tá, bem-vindo ao negócio aí, né? Eu acreditei desde a primeira vez que eu falei com ele me ligou ano passado. E acreditei desde a primeira vez, a gente não tinha nada ainda. Na mesma semana o Djalma falou comigo, né, Djalma? E o César é o nosso porta-voz aí, com essa voz de locutor dele, ele vai acompanhar a gente aí, sempre nas reuniões. Ele tá de parabéns, César. Obrigado, Djalma. Obrigado. Verdade aí, viu, César? Verdade. Eu tento fazer o negócio que eu posso. Olha, eu não poderia falar tchau aqui sem agradecer vocês, agradecer a todos, principalmente a você, Albino. É um cara que eu acreditei desde a primeira vez que eu falei contigo, principalmente por telefone, você me deu uma firmeza muito grande, o projeto muito transparente. Agora, uma coisa é ouvir, ver no chat, ver no Telegram, ver o Sandy digitando lá, e outra coisa é ouvir ele gastar, talvez lá, quase 2 horas com a gente aqui falando, né? Uhum. Isso é um privilégio enorme para todo mundo, para nós, para mim principalmente. E eu acho que assim, a partir de hoje a responsabilidade aumenta, porque é como o Sandy falou, é para colocar a cara mesmo à tapa. E ele está conhecendo cada um de nós. Da agora para frente é arregaçar as mangas e demonstrar cada vez mais clareza e mais firmeza para quem está entrando e quem é leigo no assunto, né? E cadastrar, cara, milhões de pessoas aqui no Brasil. Ontem eu tive uma reunião com ele, foi só eu, ele e o César. Foi ontem, né, César? Foi. Então, a gente falou para ele desses problemas todos que tem no Brasil, dessa pilantragem aí. Ele falou assim que se eu arrumar uma solução, que ele acata. Se eu tiver alguma ideia para eliminar esse negócio de nego cobrando entrada, site que cobra entrada, tudo que tem de errado aqui. Se eu tiver alguma ideia, se alguém tiver uma ideia, que ele concorda com a gente. Ele falou que o Djalma é o número 1 do Brasil. Não importa o que o pessoal fala, não importa o que o pessoal está fazendo. Se o Djalma tem uma ideia, ou nós tivermos aqui uma ideia com as pessoas que o Djalma confia e que está fazendo o negócio acontecer, é só colocar um plano e ele vai fazer acontecer na companhia e vai eliminar todos esses problemas. Que está na mão do Djalma.